ਸਾਨੂੰ I think 30-40 minutes ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ or more than that, right? 3 hours. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ half of the population, natives, right, they died. ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਿੱਖਣ ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। Yeah, ਇੱਦਾਂ ਡਬਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ everyone would love to live there. ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਸ ਪੂਰੇ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਆਪ ਕੱਟਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਸੇਨ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਓਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। So this lighthouse is 124 years old. Wow. That is crazy. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਊ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੋਡ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ Yeah. and I didn't feel anything. Oh shit. I was too fast. ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਲੌਗ ਦੇ। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਗਰੂਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਾਈਫ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਸੌਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਲ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਈ? ਵੁਲਗੁਲਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ 100-150 ਦਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਐਂਡ ਬਲੋ ਡਰਾਈ। ਐਂਡ ਗੈਸ ਵਾਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ 550 ਦਰਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਤੋਂ 150 ਦਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 200 ਦਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। 550 ਦਰਾਮ ਫॉर हेयर वॉश एंड ब्लो ड्राई which took literally 20 minutes। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਬਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਦੁਬਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਯਾ ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਹੈਅਰ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗਾਈਜ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਲੌਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵੁਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 30-40 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ or more than that, right? 3 hours. 3 hours drive 3 hours drive 3 hours ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੈਨ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਅਦਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਜੇ ਦੇਵ। Yes, guys, hello. Your local history teacher is here. ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ and you know what the early days of Australia were. It's very interesting to know that, you know, last time I was talking about the British ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, and that's where they landed and they called it Botany Bay, ਠੀਕ ਹੈ। and Botany Bay was named because of a botanist ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੇ ਸਟੱਡੀ them, right? So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ Botany Bay, which is also in Sydney. So if you're in Sydney or you've been to Sydney, you must have seen this Botany Bay. That's the first place where the English or British people landed under this captain. He's a famous, actually, I didn't know, but it was a famous British captain. His name was Captain James Cook, right? ਤੇ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ Australia. And he's the first one who brought, let's say, a British here. Anyways, after his death and everything, and after they lost America because of American Independence War in 1776, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ prisoners and jailers, right? 1400 convicts, you know, 1400 prisoners ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ I think in January 1780, ਠੀਕ ਹੈ। So they sent the prisoners here to settle down in Sydney.
So that was the first settlement. Sydney was the first city from the British where they settled, and they were meeting with all the Aboriginals or native lok ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ. They were cooperating with them, you know, they were learning about the environment, learning about the land, but the culture clash ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ because the native people, they were used to, you know, killing any animal they wanted, right? Because they thought any animal on our land is ours to kill and to do whatever we want with, right? But the British, they obviously they came from more civilized society, so for them they ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ cows ਸੀਗੇ livestock ਕਹਿ ਲਓ, chickens, cows and all that ਜਿਹੜੇ grow ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ farms ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, they didn't want to kill them, right? But the natives would kill them. So this ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ clash ਹੋਇਆ. Second ਚੀਜ਼, the native people, they've been here thousands of years, right? Yep. They've been in Australia, they didn't go anywhere else. So ਜਿਹੜੇ diseases British ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, like smallpox and other tuberculosis and other diseases, whatever diseases they brought in, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ half of the population, natives, right, they died. Really? Yeah, half of the native population just That's got sad. wiped out. So yeah, and then also third thing, the British people, they would kidnap one of the natives, or you know, not one, but like over time they would kidnap a lot of them and teach them a few words of English so that they could translate between the British and the natives. Kidnap them? Why Kidnap would they them. kidnap? Because they don't know what else to do. Right? So they would kidnap, and then there were a few famous ones, translators. I think one of them was called Bungaree. He's a famous Aboriginal or native. His name was Bungaree. And he voluntarily, he didn't get kidnapped, but he voluntarily wanted to be the translator. So he became the translator, and he, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ expedition ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, to map out Australia, they would take him. Okay, just to talk to natives, because they would come across them. They would come across them. So that's pretty much it. And then going back to their first settlement in Sydney, ਉੱਥੇ ਨਾ let's say after some time, when all the ਜਿਹੜੇ ਆ convicts ਸੀਗੇ, prisoners ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ sentence ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, right? The prison sentences got over, so they were free citizens now, basically. So they settled properly into the society. They created their own, you know, they brought families. Women over, and you know, they had families and everything. So it became proper, like a proper settlement. They ਉਹ state ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, Sydney, ਇੱਕ colony ਬਣ ਗਈ, right? ਤੇ ਉਹ colony ਦਾ governor ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ he wasn't a good guy or something, and because of that, the army ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, they overthrew him. Like they went to his office or his house or whatever, and they overthrew him, like ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ job ਚੋਂ. And they installed their own governor, right? And this was called the Rum Rebellion in 1808. Okay. This thing that happened, it was the only time in Australia's history that soldiers or the military got involved in overthrowing the government. Okay? And then they installed their own governor. His name was, I forgot his first name, but his last name was Macquarie. Okay. Right? Macquarie was the first governor of Sydney, basically. Us to baad, Sydney to baad, then everyone started traveling north, south, you know, different places around Australia, and started making new settlements. Like Brisbane, for example. Brisbane was established, or like, let's say, started as a colony in 1824. Then you had Melbourne. Melbourne was also around 1840, right? And then these were the new settlements. Perth was another one. Adelaide was another one. So all the big cities, they were established around that time in the 1800s. Right. And that's it. After that, it kept going on. And that's all I know for now. So next time I'll keep going. We'll do our more research, guys, because we tried our best. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਤੀ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਵੋਲੰਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਇਹ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 10-11 ਦਿਨ ਲਈ we will be in Australia showing you around ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। That is beautiful. Yeah. That is really beautiful. So ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, we are driving down. So views are amazing, very beautiful. ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੋਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, natural landscaping. That looks beautiful. Yeah, and there's no much traffic because I think even within the city, traffic ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Like I'm not talking about big cities, I'm talking about like ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ Gold Coast ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, there was not much traffic, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। I think ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, if you compare to India, Dubai or any big city, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। Look at the greenery. ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਉਹ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। Yeah, ਇੰਦਾ ਦੁਬਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ everyone would love to live there. ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ? Yes. 100-200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂਗੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿ ਨਾ ਹਾਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ, you'll have to pay like at least 1,500 dirham, 1,000 dirham per month to maintain the grass and plants and everything. So here you don't have to pay anything. So ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। Yeah, so we were at one of our investor come family friend ਦੇ ਘਰ, ਤੇ they have like 4-5 acres of house, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। They have a huge house with like a pond inside the house. It's like a mansion, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਪੂਰੇ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਆਪ ਕੱਟਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। Yeah, and they have their own little mini farm as well. Yeah, like ਲਿਲੀ ਫਾਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਿਨੀ ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। And yeah, that's like retirement plans. We will come here for retirements. Okay guys, stay tuned, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਵਾਂਗੇ। breathtaking views, I would say till now ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ would you like to tell more about the location? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾਦਾ। ਹਾਂ। Okay, are you guys there? Here you go. This is insane. ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਓਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੇ? Byron Bay lighthouse. Byron Bay lighthouse, and ਪੂਰੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, and I'm speechless. Such a beautiful view. Babe, would you like to tell more about the history? Okay. So we're in Byron Bay right here. Byron Bay is like 1 hour away from Gold Coast. We wanted to stop here. I didn't know it was this nice. Yeah, we were about to pass, right? Like yeah, we were gonna go straight, but then I thought, okay, let's just do it. Let's just go. And they don't regret it. It's really, really cool. So Byron Bay is known for its like nice, very nice beaches, right? It's a resort town. Like it's very, very laid back, and obviously the beautiful views. And this lighthouse, this was built, you can actually see the date, in 1901.
So this lighthouse is 124 years old, and it's the most easterly lighthouse in Australia. Mm-hmm. So this was usually, I mean, before it was used for guiding the ships coming from the ocean, coming in, so that people could tell, like you can tell it's all open, right? Mm-hmm. So back in the day, there was no radar, there was no GPS, right? So they used to use lighthouse to come in. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ Right. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਤੇ we'll just let you guys enjoy the view as well. Wow, that is crazy. Just feels nice, huh? Yeah. Guys, I hope you enjoyed the views. ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਰ ਹਨੀਮੂਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਗੋਣਾ ਸਿਟ ਰਿਲੈਕਸ ਫॉर few minutes I think 15-20 minutes ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਬੇ It's 2 o'clock. 2 Let's go. o'clock so we have to leave soon alright guys ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ on the way ਹੈ to ਵੁਲੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਲੌਗ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਾਂ 17 ਮਿੰਟਸ ਅਵੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਊ ਹੈਗੇ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਐਮਟੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੇਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ There you go look ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਆ ਆਫਟਰ 4-5 ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਰਾਈਵ 3 ਆਵਰਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬੇ Yes, did hello. you enjoy your drive how did you like the highway and everything basically Yeah. give us a feedback Okay, guys, so we are, like Manpreet said, on the way to Woolgoolga. I think that's how you pronounce it. We may be wrong, who knows. Anyways, the drive from Gold Coast to Woolgoolga is about 300 kilometers, and it's 3 hours long. So we've driven already 280 kilometers, and the ride was smooth, pretty smooth, very smooth. I think because the highway is very quiet, not too many cars, and this car is pretty good. Land Cruisers are pretty smooth to drive long distances, I think. yeah Because of that, we didn't feel it as much. And the scenery is so nice, like the trees around on both sides. It's been like this the whole way. So very, very nice. We crossed a lot of rivers as well. And awesome. I think easy drive, really. You don't feel it. I think that's why people don't mind driving long distances. ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਬਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ Yeah. ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ Yeah. and I didn't feel anything like I don't feel tired I don't feel stressed otherwise ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸਿਟੀ 1 ਘੰਟਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ Yeah. you have to use your body to like you know act quick basically ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਲੇਨ ਫੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਸੋ ਯਾ ਸੀਨਰੀਜ਼ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਡੈਂਸ ਜੰਗਲ ਹੈ and we didn't get more Yeah. And tell them about the bridges. oh yeah you tell them
So there, guys, in the highway we saw bridges across both sides. Oh shit, ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ I was too fast. ਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਥਾ ਨੂੰ ਕੌਪ ਨੇ ਫੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਫਾਈਨ ਟਿਕਟ ਸਪੀਡਿੰਗ ਟਿਕਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 130 ਤੇ 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ 110 ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਚੱਥਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੋਡ ਚਲੋ 110 ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਤੇ ਚਲਾਓ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ on ਅੱਧੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਹੈ Oh, teri. Anyways, guys, we'll end this vlog here. Surprise मिल गया सानू end vlog day. So see you next vlog. Bye bye.